Solo isa nevado, penso la prinza, haste que los depredadores alfa se apartaran. La alarma roja parpadeaba en el techo del puesto fronterizo, horizonte dos cuando Ryan Mercer terminó de ajustar el último cable del panel de energía. No esperaba visitas esa noche, y mucho menos una visita real. Mercer deja hizo y pont el uniforme correcto. La princesa Zandra lega en 15 minutos, dijo el capitán Daniel Hooper desde el pasillo, con la voz tensa por la prisa. Una princesa, ahora, dijo Ryan, sin levantar la vista del panel, nadie me avisó nada sobre visitas reales esta semana. Nadie lo sabía hasta una hora, respondió Hooper, asomándoos por la puerta del taller. Ligo una solicitud directa desde el mando regional. Quieren que esto salga bien, Mercer. No podemos darnos el lujo de parecer desorganizados, frente a un imperio que está considerando si confiar en nosotros o no. Ryan cerró la tapa del panel y se levantó. Tenía grasa en las manos y el cable despenado después de 6 horas reparando el generador secundario. No era la imagen que uno esperaba mostrar ante una princesa alienígena, pero no tenía tiempo para cambiar nada más que la chaqueta. El puesto horizonte 2 era una estación pequeña, construida en el borde de un sistema que casi nadie visitaba. Servía como punto de control entre el territorio humano y el espacio que antes pertenecía al Imperio Galáctico, una civilización antigua que ahora vivía bajo la sombra de una especie temida en toda la galaxia. Los Cassari, conocidos simplemente como los depredadores alfa. Ryan levaba casi 2 años destinado en aquel rincón del espacio, lejos de las ciudades brillantes de la Tierra, lejos de cualquier reconocimiento oficial. Había legado allí por la misma razón que legaba la mayoría de los ingenieros jóvenes. La estación necesitaba alguien que entendiera sistemas viejos y sistemas nuevos al mismo tiempo. Capaz de mantener todo funcionando con piezas que ya casi nadie fabricaba. No era un trabajo glamoroso, pero le gustaba la idea de que su esfuerzo, aunque silencioso, mantenía con vida a todo un puesto fronterizo. Nadie discutía con los Cassari, nadie les decía que no. Su sola presencia bastaba para que imperios enteros bajaran la cabeza y entregaran lo que pedían, fuera tecnología, recursos o territorio. Por eso, cuando la princesa Zandra pidió reuniones con los humanos para hablar de una posible alianza, todos en la estación entendieron la gravedad del momento. Si los humanos lograban demostrar fuerza, tal vez los Velasi encontrarían un aliado capaz de enfrentar a los depredadores. Si fallaban, perderían su última oportunidad. Ryan ligó a la sala de recepción justo cuando la nave de la princesa terminaba de acoplarse. La compuerta se abrió con un silbido suave, y de ella salió una figura alta, de piel pálida y ojos color ámbar, vestida con telas oscuras que parecían mover solas con cada paso. Detrás de ella entraron 2 guardias velasi, silenciosos y atentos. El resto del personal disponible se había alineado a ambos lados de la sala, intentando proyectar una formalidad que la estación rara vez necesitaba. Algunos técnicos, curiosos por ver una visitante de otro mundo, encontraron excusas para pasar cerca de la sala de recepción justo en ese momento, aunque ninguno se atrevió a quedarse demasiado tiempo bajo la mirada atenta de los guardias. La princesa Zandra recorrió la sala con la mirada, evaluando cada detalle, las paredes metálicas sin adornos, las luces parpadeantes, los rostros cansados de los humanos presentes. Se detuvo un segundo más de lo necesario al ver a Ryan, con sus manos todavía sucias y su uniforme arrugado. Este es el representante técnico que mencionaron en el informe. Preguntó, dirigiéndose al capitán Hooper, sin apartar los ojos de Ryan. Shi Alteza, Ryan Mercer, ingeniero jefe de sistemas, respondió Hooper.
Zandra inclino la cabes elevament, como quin examina algo que no termina de convencerlo. Es joven dijo, mas para si misma que para los demás. Y pers cansado. Ryan sintió el comentario como un golpe pequeño, pero no dijo nada. Había aprendido hace tiempo que las primeras impresiones no siempre importaban tanto como las personas creen. Si le mido a limpiarse las manos con un trapo que levaba colgado del cinturón, sin prisa, como si el comentario de la prensa no mereciera más reacción que esa. Trabajo toda la noche reparando el generador que mantiene la estación con energía, explicó Megan Cole, la oficial de comunicaciones, que se había acercado al grupo. Sin él, esta reunión se estaría haciendo a oscuras. La prensa no respondió de inmediato. En su mundo, los líderes no se ensuciaban las manos. Los problemas se resolvían a través de servidores, técnicos de bajo rango cuyos nombres nadie recordaba. Vera un humano hacer ese trabajo y luego presentarse directamente ante ella la persia extraño, casi fuera de lugar. Entiendo, dijo finalmente, aunque su tono dejaba claro que no estaba del todo convencida. Espero que su gente tenga representantes más preparados para las decisiones importantes. El capitán Hooper iba a responder, pero un sonido grave interrumpió la sala. Las luces parpadearon, y un zumbido profundo recorrió las paredes de la estación, como si algo enorme se hubiera acercado demasiado. Por un instante, nadie se movió. Los guardias veloces levaron las manos hacia sus armas por instinto, aunque ninguno sabía todavía contra que debían defenderse. Megan Cole giró su silla hacia la consola de comunicaciones, while el capitán Hooper levantó una mano para pedir calma, aunque su propio rostro mostraba algo muy parecido a la preocupación. Detección de nave no identificada anunció la voz del sistema central. Tamaño masivo, firma energética compatible con tecnología Kesari. El silencio que siguió fue absoluto. Los guardias veloces se tensaron de inmediato, y la princesa Zandra palideció todavía más de lo que yo estaba. No puede ser, murmuró. Nos siguieron. Ryan miró por la ventana reforzada de la sala y vaya, a lo lejos, una sombra que crecía contra el fondo de estrellas. Era una nave enorme, de bordes afilados y luces rojas que parpadeaban como ojos vigilantes. No hace falta ser un experto para entender que algo así no ligaba con buenas intenciones. Capitán, dijo Ryan, con una calma que sorprendió incluso a él mismo, esa nave está usando el mismo patrón de aproximación que usan los cazadores para evitar nuestros sensores de largo alcance. No vienen a hablar. Hooper lo miró un instante, sopesando la información. ¿Puedes confirmar eso? Yo lo confirmé, respondió Ryan, señalando una pantalla cercana donde los datos del sensor empezaban a actualizarse. Levin curso directo hacia nosotros. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. La princesa Zandra observó la escena con una mezcla de sorpresa y desconfianza. El mismo técnico que minutos antes la había percibido, un simple novato ahora hablaba con una seguridad que no esperaba encontrar en alguien tan joven. Aún así, una parte de ella seguía pensando que se trataba de suerte, de conocimiento técnico sin verdadera sustancia detrás. Si son Kesari, dijo ella con la voz firme pero algo quebrada, no hay nada que su gente pueda hacer. Ellos no negocian. Solo exigen, y si no obtienen lo que quieren, distraen. Entonces tendremos que darles una razón para no destruir nada, respondió Ryan, y caminando hacia la sala de control principal. Megan lo siguió de cerca, while Capitán Hooper hizo una señal a los demás oficiales para que se preparen. La princesa Zandra se quedó un momento en su lugar, observando como el supuesto novato avanzaba con paso firme hacia el corazón de la crisis, como si supiera exactamente qué hacer.
Uno de sus guardias se acercó a ella, hablando en voz baja en su propio idioma, sugiriendo que tal vez era momento de regresar a la nave o esperar a que la situación se resolviera desde un lugar más seguro. Xandra negó con la cabeza, sin apartar la vista del pasillo por donde Ryan acababa de desaparecer. No dijo simplemente, si esto va a salir mal, quiero verlo con mis propios ojos. No volveré a confiar en informes de segunda mano sobre lo que esta gente es capaz de hacer. Por primera vez desde que llegó a la estación Horizonte 2, sintió algo parecido a la curiosidad. Tal vez, solo tal vez, se había equivocado en su primera impresión. Pero todavía era demasiado pronto para saberlo con certeza, while la nave que se acercaba en la oscuridad del espacio no le daría mucho tiempo para decidirlo. La sala de control de Horizonte 2 era mucho más pequeña que cualquier sala de mando que la princesa Xandra hubiera visto en naves veloces, pero estaba llena de pantallas, indicadores y técnicos moviéndose con precisión silenciosa. Ryan se sentó frente a la consola principal sin pedir permiso, como si aquel lugar le perteneciera por derecho de trabajo, no de rango. Dos técnicos más se incorporan casi de inmediato, ocupando estaciones cercanas sin necesidad de instrucciones. Era evidente, incluso para alguien ajeno a la cultura humana, que aquel grupo había trabajado junto durante años, lo suficiente para moverse como una sola unidad cuando la situación lo requería. Comandante Bennett, necesito el estado de los escudos exteriores, dijo Ryan, mientras sus dedos recorrían los controls con rapidez. Lucas Bennett, el oficial de seguridad de la estación, apareció segundos después por la puerta lateral, todavía ajustándose el chaleco táctico. Los escudos están al 60%. No alcanzan para resistir un ataque directo de una nave de ese tamaño. No necesitamos resistir un ataque, respondió Ryan. Necesitamos que no quieran atacarnos. La princesa Xandra, de pie cerca de la puerta junto a sus guardias, frunció el ceño. Eso es imposible. Los Kasari atacan cuando sienten debilidad, y atacan cuando sienten amenaza. No hay un punto medio seguro. Entonces buscaremos un punto que no sea ninguno de los dos, dijo Ryan sin mirarla, concentrado en los datos que aparecían frente a él. Xandra dio un paso más hacia la consola, como si necesitara ver con sus propios ojos lo que Ryan estaba intentando descifrar. ¿Y qué punto sería es? Preguntó, con un tono que mezclaba escepticismo y una curiosidad que no podía ocultar del todo. Uno donde piensan que tenemos algo que perder si nos atacan, y algo que ganar si se van, respondió Ryan. No necesito que crean que somos fuertes. Solo necesito que crean que somos un problema más complicado de lo que veo, la pena resolver con violencia. Megan Cole tomó su lugar en la estación de comunicaciones. Nos están enviando una señal. Quieren hablar. Ponla en el canal principal, ordenó el capitán Hooper. La pantalla central se encendió, mostrando una imagen distorsionada al principio, hasta que se estabilizó, en la figura de un ser alto, de piel oscura cubierta de placas naturales, ojos pequeños y brillantes, y una voz profunda que retumbó por toda la sala. Estación humana, dijo la voz sin ningún saludo. Soy Vornak, comandante de la flota Kasari del sector. Detectamos una nave veloz acoplada a su estación. Entréguenla junto con la pasajera real, y no habrá problemas. El silencio en la sala se volvió pesado. La princesa Xandra apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra suya podría empeorar la situación. El capitán Hooper dio un paso adelante. Comandante Vornak, esta estación opera bajo jurisdicción humana.
no podemos entregar a un visitante diplomático sin causa justificada. La causa, respondió Vornek con un tono que sonaba casi divertido, es que yo lo exijo. Su especie es nueva en estos sectores. No conocen las reglas. Permítanme explicarlas de forma simple. Los Casari no negocian con quienes no han demostrado fuerza. El capitán quiso responder de nuevo, pero Vornek continuó hablando, como si la conversación fuera apenas un trámite incómodo que necesitaba terminar pronto. He revisado los registros de su especie. Apenas unos siglos fuera de su propio planeta, ya pretenden hablar de jurisdicción frente a quien controla rutas comerciales en sistemas distintos. Entréguenme a la prensa y consideraré olvidar la insolencia de su capitán. Ryan, sin levantar la vista de su consola, habló por primera vez. Entonces demostremos fuerza, no entregando lo que pide, sino mostrando que no tiene motivo para quedarse. Vornek pareció notar la voz nueva, porque su mirada se desplazó ligeramente, como buscando a quien había hablado. ¿Quién es esa voz? Ryan Mercer, ingeniero de sistemas, respondió Ryan, ahora mirando directamente a la pantalla. Y antes de que decida algo, debería saber que su nave está exactamente a 3.200 kilómetros de un campo de minas de comunicación, que desactivará todos sus sistemas de rastreo si avanza otros 500 metros. Era mentira. No había ningún campo de minas, pero el sistema de sensores de la estación se había detectado, minutos antes, una vieja red de satélites de comunicación abandonados por los Velasi en esa misma zona, restos de una guerra pasada que emiten pulsos electromagnéticos erráticos. Ryan había encontrado la forma de aprovechar esa señal real para sostener una amenaza creíble. Vornek entrecerró los ojos. Detrás de él, otro Casari, más joven, se acercó y le susurró algo que la transmisión no captó con claridad. El comandante se quedó calado varios segundos que se sintieron eternos dentro de la sala de control. Su estación es pequeña, dijo finalmente Vornek. No tiene capacidad para sostener una mentira de ese tamaño por mucho tiempo. No necesito sostenerla por mucho tiempo, respondió Ryan. Solo necesito que decida si vale la pena arriesgar su nave por una prensa que de todas formas no le sirve de mucho, una vez que pierde la confianza de su pueblo. La princesa giró la cabeza bruscamente hacia Ryan, sorprendida por la frialdad de sus palabras, hasta que entendió la estrategia. Estaba devaluando el premio, no para insultarla, sino para hacer que la amenaza pareciera menos atractiva. Vornek permaneció en silencio, evaluando la situación. Los Casari no temían la fuerza directa, pero odiaban perder tiempo y recursos en objetivos que no parecían valiosos. Su tecnología es primitiva, dijo finalmente, pero su forma de hablar es interesante. Le daremos 2 horas para reconsiderar. Si la prensa Velasi sigue en su estación después de ese tiempo, no habrá más advertencias. La transmisión se cortó, dejando la sala en un silencio que duró varios segundos antes de que alguien se atreviera a respirar con normalidad. 2 horas, repitió el capitán Hooper, pasándose una mano por el rostro. No es mucho tiempo. Es más de lo que teníamos hace 5 minutos, respondió Ryan, ya revisando otra pantalla. Lucas Bennett se acercó al grupo, todavía con el ceño fruncido. De verdad existe ese campo de minas que mencionaste, o fue solo para ganar tiempo. Es una vieja red de satélites Velasi, en parte funcional, respondió Ryan. No es exactamente lo que describe, pero lo suficientemente real como para que valga la pena que ellos lo investiguen antes de arriesgarse. Es decir que apostaste la seguridad de toda la estación,
aque un comandante Casari, decida verificar los datos en lugar de simplemente ignorarlos. Dijo Lucas, sin ocultar su preocupación. Apostamos lo corrigió Ryan, mirándolo de frente. Esto no lo decidí solo, y no voy a fingir que tengo todas las respuestas. Pero era la mejor opción que teníamos con el tiempo disponible. La princesa Zandra se acercó lentamente, y la consola donde Ryan trabajaba. Sus guardias se quedaron atrás, atentos pero sin intervenir. ¿Por qué dijiste eso sobre mí? Preguntó, con una mezcla de molestia y curiosidad genuina. Que no le sirvo de mucho a mi pueblo. Ryan finalmente la miró, y por primera vez su expresión no mostró ni nerviosismo ni inseguridad. Porque era lo único que podía hacer que un depredador como Vornek dudara. Ellos entienden el valor en términos prácticos. Si usted pers valiosa, la persiguen. Si pers un problema sin beneficio claro, lo piensan dos veces. Entonces mentiste, dijo ella, todavía sin saber si debía sentirse insultada o impresionada. No exactamente, respondió Ryan. Solo cambié la forma en que presenté la verdad. Usted sí es valiosa, pero no de la forma en que él cree. Megan Cole, que escuchaba la conversación desde su estación, no pudo evitar una pequeña sonrisa. Había trabajado con Ryan suficiente tiempo para saber que su mente funcionaba de una manera distinta a la de la mayoría. No buscaba ganar confusa, sino con paciencia y observación. El capitán Hooper se acercó al grupo. Dos horas no nos dan mucho margen, pero nos dan algo. Mercer, necesito un plan real, no solo palabras inteligentes frente a una pantalla. Yo tengo una idea, dijo Ryan, pero necesito acceso a los archivos de comunicación veloz, que la prensa trajo consigo. Zandra lo miró con sospecha. Esos archivos son propiedad del Imperio. No estoy autorizada a compartirlos con extraños. Entonces tal vez deba decidir que le importa más, respondió Ryan, sin rodeos, proteger archivos que probablemente ya no sirven de mucho, o sobrevivir las próximas 2 horas. Hubo un silencio tenso entre ambos, una especie de duelo silencioso de voluntades. Zandra miró a sus guardias, luego al capitán Hooper, y finalmente de regreso a Ryan, midiendo cada posibilidad antes de decidir. Sabía que entregar esos archivos rompía un protocolo que su padre consideraba sagrado, pero también sabía que un protocolo no servía de nada si todos terminaban muertos antes de poder cumplirlo. Finalmente, la princesa hizo un gesto a uno de sus guardias, que entregó un pequeño dispositivo metálico a Ryan. Espero que sepa lo que está haciendo, dijo ella. Yo también, respondió Ryan, con una sinceridad que, extrañamente, resultó más tranquilizadora que cualquier promesa exagerada. Durante las siguientes horas, la estación Horizonte 2 se convirtió en un hervidero de actividad. Ryan trabajó casi sin descanso, revisando los archivos veloces en busca de patrones de comunicación antiguos, frecuencias olvidadas y protocolos que los Casari ya no esperarían encontrar en una estación humana. Megan lo ayudó a traducir parte de la información, mientras Lucas Bennett coordinaba con el resto del personal para reforzar los sistemas de defensa disponibles. Aunque todos sabían que ninguna defensa física sería suficiente contra una nave Casari se decidían atacar en serio. En algún momento, alguien llevó café a la sala de control, y nadie lo bebió hasta que se había enfriado del todo. El capitán Hooper iba y venía entre la sala de control y el resto de la estación, revisando el estado de ánimo de la tripulación, deteniéndose a hablar con cada persona que encontraba, repitiendo la misma frase con distintas palabras. Tenemos un plan, y vamos a estar bien. No estaba del todo seguro de creerlo,
Pero entendía que su trabajo en ese momento no era resolver el problema técnico, sino mantener a la gente concentrada mientras alguien más lo resolvía. La princesa Zandra, en cambio, pasó buena parte de ese tiempo observando. No participaba directamente, pero tampoco se alejaba. Veía como Ryan combinaba tecnología antigua con sistemas humanos modernos, como discutía ideas con Megan sin imponer autoridad, como escuchaba las preocupaciones de Lucas sin descartarlas. Era un tipo de liderazgo que no había visto antes, uno que no dependía de títulos ni de linaje, sino de la capacidad de resolver problemas reales. En mi imperio, dijo ella en un momento, rompiendo el silencio mientras observaba a Ryan trabajar, alguien de su posición nunca tendría la oportunidad de liderar una situación como esta. Los técnicos siguen órdenes, no las creen. Aquí no es tan diferente, respondió Ryan sin dejar de trabajar. Pero cuando nadie más sabe cómo resolver el problema, alguien tiene que intentarlo, sin importar su título. ¿Y si fallas? Ryan se detuvo un segundo, pensativo. Entonces habré fallado intentando, no escondiendo. Eso es mejor que la alternativa. La princesa no respondió, pero algo en sus ojos cambió, como si esa simple respuesta hubiera movido una pieza importante en la forma en que veía a los humanos, y especialmente a aquel joven que minutos antes había descartado como un simple novato cansado. Faltaban menos de 2 horas para que terminara el plazo impuesto por Vornek cuando Ryan finalmente reunió a todo el equipo en la sala de control. Tenía un plan arriesgado pero posible, basado en redirigir las señales abandonadas de los satélites veloces para crear una interferencia real, no solo una amenaza vasta, capaz de afectar los sistemas de navegación Kesari si decidían acercarse demasiado. No los detendrá para siempre, explicó Ryan al grupo, pero les hará perder tiempo y recursos suficientes para que decidan que no vale la pena insistir, al menos por ahora. El capitán Hooper asintió, aunque con cierta preocupación. Y si descubren que es un truco a mitad de camino. Entonces sabremos que necesitamos un plan mejor para la próxima vez, respondió Ryan, con una calma que ya empezaba a inspirar confianza en lugar de duda. Cuando finalmente llegó el momento, la nave de Vornek se acercó nuevamente a la estación, esta vez con menos paciencia en su tono de comunicación. Pero apenas cruzó el límite calculado por Ryan, sus sistemas de navegación comenzaron a fallar de manera intermitente, justo como se había planeado. No era un daño grave, pero sí suficiente para generar dudas, retrasos y, sobre todo, la sensación de que aquella pequeña estación humana no era tan simple como había parecido al principio. En la sala de control, todos contuvieron la respiración mientras observaban los datos de la nave Kesari oscilar en las pantallas. Megan susurró números en voz baja, casi como una plegaria, calculando cuánto tiempo podía sostenerse la interferencia antes de que Vornek entendiera lo que realmente estaba pasando. Lucas mantuvo la mano cerca de los controles de los escudos exteriores, aunque sabía que de poco servirían si la situación se complicaba de verdad. Minutos después, sin previo aviso, la nave Kesari se alejó, retornando hacia el espacio profundo sin dar explicaciones ni promesas. La advertencia, sin embargo, quedó clara. Aquello no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. La princesa Zandra observó la nave desaparecer en la distancia, y por primera vez desde que llegó a Horizonte 2, permitió que una pequeña parte de la esperanza volviera su rostro. Tal vez, después de todo, no se había equivocado al buscar una alianza con los humanos. Y tal vez, el llamado novato que minutos antes despreciaba,
terminaria siendo la pieza más importante de todo lo que estaba por venir. Las horas siguientes a la retirada de la nave Caesari trajeron un silencio extraño a la estación Horizonte 2, un silencio que nadie se atrevió a confundir con tranquilidad real. El Capitán Hooper ordenó mantener todos los sistemas de defensa activos, mientras el resto del personal intentaba recuperar algo de descanso después de horas de tensión constante. Algunos técnicos se quedaron dormidos sobre sus propias consolas, demasiado agitados para leer siquiera hasta sus camarotes. Otros, como Lucas Bennett, recorrieron los pasillos varias veces antes de poder relajarse, revisando puertas y compuertas como si necesitaran confirmar con sus propios ojos que la estación seguía intacta. Ryan, sin embargo, no podía dormir. Se quedó en la sala de control, revisando los registros de los sistemas de navegación que había alterado para detener a Vornak, asegurándose de que todo volviera a la normalidad sin dejar rastros que pudieran ser usados en su contra más adelante. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un pequeño paquete de datos salient, enviado desde uno de los terminals secundarios de la estación, justo en el momento en que la nave Caesari se retiraba. Megan llamó Ryan sin levantar la vista de la pantalla. Necesito que revises esto. Megan Cole se acercó todavía con una taza de café tibio en la mano, que en contraste. Una transmisión salient, no autorizada. Salió justo cuando Vornak se retiraba, dirigida hacia las coordenadas generales del espacio Caesari. El rostro de Megan cambió de inmediato. Eso significa que alguien aquí les dijo algo, sobre que. Todavía no lo sé, respondió Ryan, pero voy a averiguarlo. Durante la siguiente hora, Ryan rastreó la señal con la ayuda de Megan, comparando los registros de acceso de cada terminal de la estación. La lista de sospechosos era corta. Solo un número limitado de personas tenía el nivel de acceso necesario para enviar una transmisión de ese tipo sin activar las alarmas de seguridad estándar. Trabajaron en silencio durante buena parte de ese tiempo, cruzando horarios de turno, registros de entrada y patrones de uso de cada terminal. Megan, con los ojos cansados pero atentos, descartaba nombres uno por uno en voz alta, como si decirlos ayudara a aclarar sus propios pensamientos. Ese no estuvo de guardia esa noche. Esa otra persona no tiene acceso a ese sector. Poco a poco, la lista se redujo hasta quedar casi vacía. Aquí dijo Ryan finalmente, señalando un registro en la pantalla. El terminal usado pertenece al sector asignado a los guardias veloci. Megan frunció el ceño, uno de los guardias de la princesa. Hizo pers. Decidieron no actuar de inmediato. En cambio, informaron discretamente al Capitán Hooper y, con cierta cautela, a la propia princesandra, quien recibió la noticia con una expresión que pasó de la incredulidad al enojo en cuestión de segundos. Imposible, dijo ella, caminando de un lado a otro en la pequeña sala privada donde se reunieron. Mis guardias fueron elegidos personalmente. Cada uno juró lealtad a la corona. Las lealtades pueden comprarse, dijo Ryan con cuidado, o pueden cambiar cuando alguien cree que está produciendo algo más grande que una persona. Zandra se detuvo mirándolo fijamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez no se trata de traición personal hacia usted, sino de alguien que piensa que esta alianza con los humanos pondría en peligro algo importante para su propio pueblo. Tal vez alguien que cree que negociar con nosotros provocará una respuesta peor de los Caesari. La princesa se quedó en silencio, procesando la idea. No quería creerlo, pero conocía bien las divisiones internas de su imperio. Había facciones que preferían mantener el sistema de tributos con los Caesari,
por doloroso que fura, antes que arriscars a una guerra abierta que ninguno de ellos podía ganar solos. Hace 3 generations, dijo Zandra, con la mirada perdida en algún punto de la perd, mi imperio intento resisters. Construimos una flota, entrenamos soldados durante años, y cuando finalmente enfrentamos a los Kesari, perdimos la mitad de nuestras naves en menos de un día. Desde entonces, mi pueblo aprendió que la supervivencia significaba aceptar los tributos, pagar lo que pedían, y rezar para que nunca pidieran demasiado. Eso explica por qué alguien preferiría una traición silenciosa a un riesgo nuevo, dijo Ryan, comprendiendo de pronto la magnitud del miedo que cargaba aquel imperio entero. Selin, dijo finalmente la princesa, con la voz baja, el guardia más joven de mi escolta. Su familia perdió mucho durante el último conflicto con los Kesari. Siempre pensé que su silencio era disciplina, no resentimiento. Cuando confrontaron a Selin, el joven guardia no intentó negar lo ocurrido. Con la cabeza baja, explicó que había sido contactado por miembros de una facción veloz, que veía la alianza con los humanos como una provocación innecesaria, capaz de traer una destrucción mayor sobre todos ellos. Su mensaje a los Kesari no había sido una traición pensada para dañar a la princesa directamente, sino, según él, un intento desesperado de evitar una guerra que creía inevitable si la alianza avanzaba. Usted no conoce lo que es ver morir a su propia familia esperando un rescate que nunca llegó, dijo Selin, con la voz quebrada, mirando directamente a la princesa. Solo quería evitar que la historia se repitiera. La princesa Zandra escuchó todo en silencio, con una mezcla de tristeza y decepción que no intentó esconder. Pensé que protegía mi gente, le dijo a Selin, con voz firme pero sin gritar. Lo que hiciste pudo haber puesto en peligro exactamente lo que quería salvar. Selin no respondió, y los guardias humanos lo escoltaron fuera de la sala para ser detenido, conforme a los protocolos acordados entre ambas partes. La princesa se quedó de pie, visiblemente afectada, hasta que Ryan se acercó con cautela. La noticia de la traición se extendió rápidamente entre el resto de la tripulación. Aunque el capitán Hooper pidió discreción para evitar que generara más desconfianza entre humanos, y velocidad de la que yo existía. Algunos técnicos, sin embargo, no pudieron evitar comentarios en voz baja sobre si la alianza completa merecía la pena, considerando que ni siquiera la propia gente de la princesa estaba completamente de acuerdo con ella. Megan Cole, al escuchar algunos de esos comentarios en el comedor de la estación, decidió intervenir directamente. No se trata de que todos los veloces estén de acuerdo, ni de que todos los humanos lo estimos tampoco, dijo, dirigiéndose a un pequeño grupo reunido cerca de las máquinas de comida. Se trata de que algunas personas de ambos lados decidieron intentarlo de todas formas. Eso es lo único que realmente importa ahora. Sus palabras no convencieron a todos de inmediato, pero al menos lograron que la conversación cambiara de tono, pasando de la sospecha generalizada a una discusión más honesta sobre los riesgos reales que enfrentaban. No es su culpa, dijo él. Lidrar significa que la gente a veces tomará decisiones que usted no puede controlar, incluso cuando cree que actúa por las razones correctas. Zandra se sentó lentamente en una de las sillas de la sala, dejando caer los hombros por primera vez desde que Ryan la conoce. Mi padre siempre dice que un buen gobernante anticipa cada posible traición antes de que ocurra. Supongo que todavía tengo mucho que aprender sobre cómo ser la gobernante que él espera que sí. Tal vez no se trate de anticipar cada traición, respondió Ryan, sentándose también, un poco más cerca de ella de lo que el protocolo formal veloz probablemente permitiría.
Talvez se trate de construir suficiente confianza para que, cuando algo salga mal, la gente prefiera contártelo en lugar de esconderlo. Eso suena más fácil de decir que de lograr, respondió ella, con una media sonrisa cansada. La mayoría de las cosas que vale la pena hacer son así, dijo Ryan. ¿Cómo sabes tanto sobre liderazgo? Preguntó ella casi en un susurro. Eres ingeniero, no un líder militar ni un diplomático. Ryan se permitió una sonrisa pequeña, casi nostálgica. Crecí en una ciudad pequeña, en una región donde los inviernos eran difíciles y la electricidad fallaba constantemente. Mi padre reparaba generadores para mantener funcionando el hospital local, y muchas veces eso significaba tomar decisiones rápidas con información incompleta, sabiendo que cualquier error podía costar mucho. Aprendí que liderar no siempre significa tener autoridad. A veces solo significa ser la persona que decide actuar cuando los demás dudan. Recuerdo una noche de tormenta, continuó Ryan, cuando tenía apenas 14 años. El generador principal del hospital falló justo cuando había varios pacientes que dependían de máquinas para seguir respirando. Mi padre no era médico ni ingeniero certificado todavía en ese entonces, solo alguien que entendía de motors. Pero no espero a que llegara alguien con más experiencia. Simplemente actuó, con las herramientas que tenía y el conocimiento que había acumulado reparando cosas durante años. Esa noche entendí algo que nunca olvidé. A veces el título no importa tanto como la disposición a intentarlo. La prensa lo observó con una expresión distinta a la que había mostrado durante toda la misión, una mezcla de respeto y curiosidad genuina. En mi mundo, los líderes nacen en familias de poder. Nadie pregunta si merecen el puesto, simplemente lo asumen. Tal vez por eso le sorprende tanto encontrar a alguien que luego está aquí sin ese tipo de privilegio, respondió Ryan. Pero no creo que el lugar de nacimiento determine quién puede resolver un problema cuando realmente importa. Antes de que la conversación pudiera continuar, una alerta sonó en los comunicadores de ambos. El capitán Hooper los llamó de vuelta a la sala de control con urgencia. Cuando llegaron, encontraron a Lucas Bennett frente a una pantalla de datos, con el rostro pálido. Interceptamos una nueva transmisión, esta vez desde el espacio Casari, explicó. No es de Vornak. ¿De quién es? Preguntó Hooper. Lucas tragó saliva antes de responder. Del Alpha Mayor. El nombre pareció heller el ambiente de la sala. Incluso los soldados humanos, que no conocían los detalles políticos del espacio Casari, habían escuchado rumores sobre esa figura. El comandante supremo de toda la flota Casari, una leyenda vive entre las especies que vivían bajo su sombra, conocido por aparecer personalmente solo cuando una situación representaba una amenaza real al orden establecido por su especie. Uno de los guardias veloces murmuró algo en su propio idioma, palabras que ninguno de los humanos entendió, pero cuyo tono dejaba claro que se trataba de algo cercano al miedo. La princesa Zandra cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas antes de hablar. ¿Qué dice la transmisión? Preguntó la princesa Zandra con la voz tensa. Lucas leyó el mensaje traducido en voz alta. El Alpha Mayor ha decidido intervenir personalmente debido a comportamiento inusual de una especie, nueva que desafía el protocolo establecido. Llegará al sistema en aproximadamente 20 horas, acompañado de una fuerza suficiente para restaurar el orden de manera definitiva. El silencio que siguió fue distinto al interior. No era solo miedo, sino la comprensión de que lo que había comenzado como una prueba menor por parte de Vornak se había convertido en algo mucho más grande. Algo que pondría a prueba no solo a la estación Horizonte 2,
sino a la primera impresión real que la humanidad digeria ante una de las especies más temidas de la galaxia. Ryan miró a la prensa, luego al capitán Hooper, y finalmente la pantalla donde se mostraban los datos del mensaje. 20 horas, repitió en voz baja. Entonces tenemos 20 horas para decidir si vamos a perseguir una amenaza digna de atención, o solo otra especie más que aprenderá a calarse. La prensa Zandra lo miró fijamente, y por primera vez desde que se conocieron, no vaya en ella un simple técnico improvisando soluciones de emergencia. Vaya alguien que entendía exactamente la magnitud de lo que estaba por venir, y que, a pesar del miedo evidente en la sala, no parecía dispuesto a retroceder. Lucas Bennett rompió el silencio que siguió, con una pregunta que todos en la sala se estaban haciendo en silencio. ¿Qué es tan diferente al alfa mayor de Vornak? ¿Por qué su sola presencia cambia tanto la situación? Vornak es un oficial que busca resultados rápidos, respondió la prensa, recuperando algo de su compostura formal. El alfa mayor es distinto. Su presencia no busca solo castigar una afrenta, busca enviar un mensaje a toda la galaxia sobre lo que pasa con quienes desafian el orden establecido. Si viene en persona, es porque considera que esta situación podría inspirar a otros a hacer lo mismo que nosotros. Eso significa que no solo estamos defendiendo la estación, dijo Megan, prosando la idea en voz alta. Estamos defendiendo la idea de que vale la pena intentarlo. Exactamente, respondió Zandra, mirando a Ryan con una expresión que mezclaba gratitud y preocupación a partes iguales. Entonces más vale que empecemos a planear, dijo ella, con una determinación que sorprendió incluso a sus propios guardias. Y así, mientras la estación Horizonte 2 se preparaba para lo que podría ser el momento más importante de su existencia, el reloj comenzó a correr hacia un encuentro que definiría no solo el futuro de una pequeña estación fronteriza, sino la reputación de toda una especie ante los ojos de los depredadores más temidos de la galaxia. Las 20 horas que siguieron al mensaje del alfa mayor se convertirán en la jornada más intensa que la estación Horizonte 2 hubiera vivido jamás. El capitán Hooper envió de inmediato una solicitud de apoyo a los sistemas humanos más cercanos, sabiendo que la respuesta, si llegaba, tardaría casi todo ese tiempo en materializarse. Mientras esperaba respuesta, Hooper recorrió cada sector de la estación, hablando con su gente, asegurándose de que nadie quedara solo con sus propios pensamientos durante demasiado tiempo. Sabía por experiencia que el miedo crecía más rápido en el silencio que en la acción, así que mantuvo a todos ocupados con tareas concretas, aunque algunas de ellas fueran más simbólicas que verdaderamente útiles. Las primeras respuestas a su solicitud llegaron con noticias poco alentadoras. La mayoría de las naves cercanas estaban demasiado lejos para llegar a tiempo, ocupadas en otras misiones, o simplemente no contaban con la autorización necesaria para desplazarse hacia un conflicto con una potencia tan superior. Solo 3 capitanes, después de escuchar los detalles de la situación, decidieron desviarse de sus rutas asignadas bajo su propia responsabilidad, sabiendo que llegarían apenas a tiempo, si llegaban. No prometo que sea suficiente, le dijo uno de esos capitanes a Hooper por comunicador, pero no voy a quedarme sentado, sabiendo que una estación humana enfrenta sola al comandante supremo de los Cassari. Hooper agradeció el gesto con una sinceridad que pocas veces mostraba en comunicaciones oficiales, consciente de que 3 naves pequeñas no cambiarían el resultado de un enfrentamiento directo, pero sí cambiarían algo más importante. El mensaje de que ninguna estación humana, sin importar cuán remota fuera, quedaría completamente sola. Ryan, por su parte,
no si cuido esperando. Reunio a Megan, a Lucas y a un pequeño equipo de técnicos en la sala de control, don comenzaron a trabajar en algo que nadie en la estación había intentado antes. Convertir cada sistema disponible, desde los sensors hasta los antiguos satélites veloci recuperados, en una red capaz de transmitir, de forma automática y descentralizada, toda la información del encuentro hacia múltiples puntos del espacio humano y aliado. Si algo sale mal aquí, explicó Ryan al grupo, el mundo entero lo va a saber en cuestión de horas. No solo lo que pasó, sino exactamente quién lo hizo. La princesa Zandra, que observaba el trabajo desde un costado, comprendió la estrategia de inmediato. Quieres que sepan que destruir esta estación tendría un costo que no pueden controlar. Exacto, respondió Ryan. Los Kesari están acostumbrados a que el miedo silencie a sus víctimas. Pero si todos saben lo que pasó, ya no hay silencio que proteger. A medida que las horas avanzaban, el ambiente en la estación se llenó de una calma extraña, distinta al pánico que muchos esperarían sentir ante la llegada de una fuerza tan temida. No era que el miedo hubiera desaparecido, sino que se había transformado en determinación. Cada persona en Horizonte 2, humana o veloz, encontró una tarea específica que cumplir, como si el simple acto de prepararse les diera algo de control sobre lo incontrolable. En los pasillos, algunos técnicos comparten historias de sus familias, contando anécdotas pequeñas y sin importancia, como si necesitaran recordar, en voz alta, porque valía la pena enfrentar lo que se acercaba. Otros simplemente trabajaban en silencio, encontrando consuelo en la repetición de tareas conocidas. Revisar cables, calibrar sensors, comprobar una y otra vez sistemas que ya habían comprobado antes. Megan Cole pasó gran parte de ese tiempo coordinando con Ryan la sincronización de las señales, mientras Lucas Bennett organizaba a los pocos soldados disponibles en posiciones defensivas que, aunque simbólicas frente al poder de una flota Kesari, servían para mantener el orden y la moral. La princesa Zandra, por su parte, pasó las últimas horas antes de la llegada del Alpha Mayor en una conversación poco común con Ryan, mientras ambos revisaban los últimos detalles del plan en la sala de control. Casi vacía a esa hora. Si esto sale mal, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla frente a ella, habré arrastrado a tu gente a una guerra que no les pertenece. No nos arrastras a nada, respondió Ryan. Decidimos escuchar su propuesta de aliens porque creemos que valía la pena. Lo que pase ahora es una decisión que tomamos juntos, no algo que usted nos impuso. Zandra lo miró, sorprendida una vez más por la simplicidad con la que Ryan parecía manejar conceptos, que en su cultura requieren discursos largos sobre honor y deber. Tu gente tiene una forma curiosa de ver la responsabilidad, dijo finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y un respeto creciente. Tal vez simplemente no complicamos las cosas más de lo necesario, respondió él, con una pequeña sonrisa que, por primera vez desde que se conocieron, ella correspondió. Cuando finalmente llegó el momento, los sensors de la estación detectaron la aproximación de la flota Kesari mucho antes de que pudiera verse a simple vista. No era una sola nave, como la de Vornak. Eran dos, formando una estructura ordenada alrededor de una nave central mucho más grande que las demás, cuya silueta oscura parecía devorar la luz de las estrellas a su alrededor. Ahí está, murmuró Lucas Bennett, observando la pantalla principal, el Alpha Mayor. La comunicación ligó pocos minutos después, sin previo aviso ni protocolo formal. La pantalla central se encendió, mostrando a una figura imponente, mucho más grande que Vornak, con una mirada que parecía evaluar cada detalle de la sala de control humana
en cuestión de segundos. Soy Kazrak, dijo la figura, con una voz que resonó, con un peso distinto al de cualquier otra transmisión recibida hasta entonces. Comandante Supremo de la Flota Cassari. Me informaron que una especie nueva desafió a uno de mis oficiales con amenazas vachas y mentiras técnicas. Nadie en la sala respondió de inmediato. El capitán Hooper miró a Ryan, dando, sin palabras, el espacio para responder. No fueron mentiras vachas, dijo Ryan, dando un paso hacia la pantalla. Fueron decisiones tomadas con la información disponible, de la misma forma en que cualquier comandante tomaría decisiones en una situación similar. Kazrak entrecerró los ojos, tú eres el responsable. She respondió Ryan sin titubear. Detrás de Kazrak, varios oficiales Cassari intercambiaron miradas, sorprendidos de que un simple técnico humano respondiera con tanta firmeza ante el comandante supremo de su flota. En toda su historia, pocas especies se atrevían a sostener la mirada de Kazrak durante una transmisión, mucho menos a admitir responsabilidad sin disculparse de inmediato. Entonces tú serás responsable de lo que ocurra ahora, dijo Kazrak. Mi oficial fue humillado frente a una prensa extranjera. Eso tiene un costo, y ese costo se paga con la destrucción de esta estación, o con la entrega inmediata de la prensa veloce, y de quien la desafío. La prensa Zandra dio un paso adelante, pero Ryan extendió la mano levemente, no para detenerla confusa, sino como una señal silenciosa de que no era el momento. Antes de decidir destruir esta estación, dijo Ryan, debería saber algo importante. Desde el momento en que su oficial Vornik se retiró, toda la información de este encuentro, incluyendo esta conversación que estamos teniendo ahora mismo, se está transmitiendo de forma automática hacia múltiples puntos del espacio humano y aliado. Si esta estación es destruida, no habrá silencio que cubra lo que pasó aquí. Cada civilización que alguna vez pagó tributo a su especie por miedo, va a saber exactamente cómo respondió usted ante una especie que decidió no arreglarse. El rostro de Kazrak permaneció impasible, pero algo en su postura cambió. Una rigidez sutil que no pasó desapercibida para quienes lo observaban con atención. Una amenaza de información no detiene a una flota, dijo finalmente. No busco detener su flota, respondió Ryan. Busco que entienda las consecuencias de cualquier decisión que tome. Puede destruirnos, y demostrar que su especie todavía depende de la destrucción para mantener el control. O puede irse, y demostrar que su especie es lo bastante fuerte como para no necesitar destruir algo que ya no representa ninguna amenaza real. Kazrak guardó silencio un momento, y cuando volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente, como si estuviera reconsiderando la conversación desde un ángulo distinto. Hablas con una confianza extraña para alguien cuya especie apenas conoce nuestro nombre hace una generación. ¿De dónde viene esa confianza, técnico humano? De saber que has todo lo posible con lo que tenía, respondió Ryan. No necesito ganar esta conversación para sentir que actué correctamente. Solo necesito que usted decida si destruir esta estación realmente le conviene, o si solo lo haría por costumbre. Hubo un silencio largo, tenso, en el que nadie en la sala se atrevió a moverse. La princesa Zandra observaba la escena con el corazón acelerado, consciente de que cada palabra podía significar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción total. Finalmente, Kazrak habló de nuevo, esta vez con un tono distinto, más calculador que furioso. Los Cassari no temen a la muerte, ni a la guerra, ni a las amenazas vachas. Pero respetamos a quienes no temen tampoco. Tu especie es pequeña, joven,
y técnicamente inferior a la nuestra en casi todos los aspectos. Y sin embargo, hablas conmigo como si la destrucción no significara nada para ti. No busco la destrucción, respondió Ryan, pero tampoco la temo lo suficiente como para arrodillarme ante ella sin razón. Cosrec guardo silencio nuevamente, esta vez estudiando no solo las palabras, sino la postura, el tono y la firmeza con la que Ryan se mantenía frente a la pantalla, sin un solo gesto de duda visible. En ese momento, una nueva señal apareció en los sensores de la estación. Tres naves humanas, pequeñas en comparación con la flota Caesari, pero claramente identificables, entraban al sistema a toda velocidad, respondiendo finalmente a la solicitud de apoyo enviada horas antes. Refusos, murmuró Megan, observando la pantalla con una mezcla de alivio y nerviosismo. No son muchos, pero llegarán. No eran suficientes para ganar una batalla, y todos en la sala lo sabían. Pero su sola presencia cambiaba algo en la ecuación. Demostraban que, incluso desde lejos, otros humanos habían decidido arriesgarse por una estación que apenas conocían, simplemente porque era parte de lo mismo que ellos defendían. Cosrec también pareció notar la nueva señal, y por un instante, su mirada se desvía hacia los dados de su propia consola, calculando, sin duda, el verdadero alcance de lo que enfrentaba. Una especie nueva, dispuesta a transmitir cada detalle de su comportamiento al resto de la galaxia, respaldada por refusos que llegaban incluso, en las peores condiciones, y liderada, al menos en ese momento crítico, por alguien que no mostraba el miedo esperado. Esto no termina aquí, dijo finalmente Cosrec, su voz cargada de una advertencia que no necesitaba adornos. Pero hoy no encuentro ningún beneficio real en destruir una estación que ya demostró que no vale la pena destruir. Sin más palabras, la transmisión se cortó y segundos después, la flota Caesari comenzó a alejarse lentamente del sistema, retornando con la misma frialdad calculada con la que había llegado. En la sala de control, el silencio que siguió no fue temido, sino de un alivio tan profundo que varios de los presentes necesitaron unos segundos antes de poder hablar. El capitán Hooper se dejó caer en su silla, soltando un suspiro largo y cansado. Lucas Bennett se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un momento. Megan miró a Ryan con una sonrisa que mezclaba agradecimiento y orgullo. La princesa Zandra, sin embargo, se quedó mirando a Ryan en silencio durante varios segundos, como si todavía estuviera procesando lo que acababa de presenciar. Le hablaste al comandante supremo de los Caesari como si fuera un igual, dijo finalmente, con la voz todavía temblorosa por la tensión reciente. No lo es como un igual, respondió Ryan, dejándose caer levemente en su asiento, agitado pero todavía alerta. Lo es como alguien que no tenía nada que perder fingiendo ser menos de lo que es. Zandra se acercó lentamente, deteniéndose justo frente a él. Me equivoqué contigo, dijo, con una sinceridad poco común en alguien de su posición. Pensé que eras solo un novato cansado, alguien sin verdadero peso en esta estación. Pero acabas de hacer algo, que ni mis medios generales se atreverían a intentar. Ryan la miró, todavía con la adrenalina recorriendo su cuerpo, pero con una calma genuina en su expresión. A veces los novatos solo necesitan una razón lo bastante importante para dejar de actuar como si lo fueran. Detrás de ellos, el capitán Hooper se incorporó lentamente, todavía pálido pero y recuperando algo de su habitual compostura. Mercer, dijo, intentando sonar firme aunque la voz le temblaba un poco, recaídame nunca volver a llamar novato frente a una flota Caesari. Ryan sonrió, casi a pesar de sí mismo,
y por un instante, el peso de las últimas horas perció aligerarse para todos los presentes en la sala. La estación Horizonte 2 había sobrevivido al encuentro más peligroso de su historia, pero todos en aquella sala sabían que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande. Una nueva forma de ver la humanidad, no solo a través de los ojos de un imperio veloz desesperado por sobrevivir, sino a través de los ojos de los depredadores más temidos de la galaxia, que por primera vez en mucho tiempo habían decidido apartar sin obtener lo que vinieron a buscar. Los días posteriores a la retirada de la flota Caesari trajeron a la estación Horizonte 2 un tipo de actividad muy distinto al de la crisis reciente. En lugar de alarmas y tensión, los pasillos se llenaron de técnicos reparando sistemas, oficiales redactando informes, y mensajes que llegaban desde distintos rincones del espacio humano, todos preguntando lo mismo. Era cierto lo que había pasado. Algunos mensajes llegaban con tono de incredulidad, otros con auténtica curiosidad, y unos pocos, sorprendentemente, con una especie de orgullo silencioso, como si toda la especie humana hubiera necesitado una historia así para empezar a creer en su propio lugar entre las estrellas. La respuesta, repetida una y otra vez por quienes estuvieron presentes, parecía casi imposible de creer para quienes no lo vivieron de cerca. Una pequeña estación fronteriza, con recursos limitados y personal reducido, había logrado que el comandante supremo de los Caesari, una figura temida en toda la galaxia, decidiera retirar sin obtener nada de lo que había venido a buscar. La noticia, transmitida automáticamente gracias a la red improvisada que Ryan había creado, ligó mucho más lejos de lo que cualquiera en la estación había imaginado. No solo alcanzó los principales centros humanos, sino también las redes de comunicación de varias especies, que durante generaciones habían vivido bajo el sistema de tributos impuesto por los Caesari. En el Imperio Veloz, la noticia ligó como una onda de choque. Durante años, la población había aceptado la idea de que enfrentar a los Caesari significaba destrucción segura. Ver que una especie nueva, técnicamente inferior según los estándares veloci, había logrado lo que ningún adjacente veloci se atrevió a intentar en generations, abrió una conversación que muchos creían imposible, la posibilidad real de un cambio. En medio de toda esa actividad, la princesa Sandra recibió una comunicación urgente de su padre, el actual gobernante del Imperio Veloz, exigiendo detalles completos sobre lo ocurrido. Ella respondió personalmente, explicando cada momento de la crisis, incluyendo el papel fundamental que Ryan y el resto del equipo humano habían tenido en evitar lo que parecía una destrucción inevitable. Mi padre quiere reunirse formalmente con representantes humanos, le dijo Sandra a Ryan, mientras ambos caminaban por uno de los pasillos menos transitados de la estación, varios días después del enfrentamiento. Quiere proponer un tratado de alianza real, no solo una conversación diplomática como la que tuvimos al principio. Ryan, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila, asintió lentamente. Eso suena como un buen comienzo. Es más que un buen comienzo, respondió ella, deteniéndose para mirarlo directamente. Es la primera vez en generations que mi imperio considera seriamente enfrentar el sistema de tributos en lugar de simplemente sobrevivir bajo él. Y eso comenzó aquí, en esta estación, con decisiones que tomaron personas a las que mi cultura jamás les habría dado esa oportunidad. Ryan sonrió ligeramente, algo incómodo con la idea de recibir tanto crédito. No lo hay solo. Megan, Lucas, el Capitán Hooper, todos hicieron su parte.
Y usted también tomo decisions difíciles cuando pudo haber elegido el camino más fácil. Tal vez, respondió Zandra, pero fuiste tú quien decidió no renderse cuando todos los datos sugerían que deberíamos hacerlo. Caminaron en silencio durante un momento, hasta llegar a una de las ventanas reforzadas de la estación, desde donde podía verse el vacío oscuro del espacio, salpicado de estrellas distantes. Zandra observó el paisaje con una expresión pensativa. En mi cultura, dijo finalmente, los líderes aprenden desde pequeños a calcular riesgos, a medir cada decisión en términos de pérdidas y ganancias. Pero tú actúas de una manera distinta. No calculas si ganarías o perderías. Solo decidiste actuar de acuerdo a lo que crees correcto, sin importar el resultado. No siempre funciona así, admitió Ryan. A veces uno actúa de acuerdo a lo correcto y de todas formas pierde. Pero al menos uno puede vivir con esa decisión, en lugar de vivir preguntándose qué hubiera pasado si hubiera intentado algo distinto. Zandra lo miró con una expresión que mezclaba respeto y algo parecido a la calidez. Algo que no había sentido hacia ningún representante humano desde que comenzó esta misión. Creo que mi pueblo tiene mucho que aprender de la forma en que tu gente enfrenta los problemas, dijo finalmente. Y nosotros probablemente tenemos mucho que aprender de la paciencia y la historia del suyo, respondió Ryan. No creo que ninguna especie tenga todas las respuestas. Durante las semanas siguientes, la estación Horizonte 2 se convirtió en el escenario de las primeras negociaciones formales entre representantes humanos y el Imperio Galáctico. El capitán Hooper, junto con oficiales enviados desde los principales centros humanos, trabajó directamente con la princesa Zandra y su consejo para establecer los términos de una alianza que, por primera vez, no dependía del miedo hacia una tercera especie, sino de un respeto mutuo construido sobre la base de lo ocurrido en aquella estación pequeña en el borde del espacio conocido. Ryan, aunque no participó directamente en las negociaciones políticas, se mantuvo como una presencia constante en la estación, ayudando a coordinar los aspectos técnicos de la creciente colaboración entre ambas especies. Megan Cole, por su parte, comenzó a trabajar de cerca con los especialistas en comunicación veloz, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en un sistema de comunicación compartido entre ambos pueblos. Una tarde, mientras la estación se preparaba para recibir la primera delegación oficial del Imperio Galáctico, Lucas Bennett encontró a Ryan en uno de los talleres técnicos, revisando, como siempre, algún sistema que necesitaba mantenimiento. ¿Sabes que ya te están llamando el hombre que hizo retroceder a los depredadores alfa? Preguntó Lucas, con una sonrisa medio burlona. Ryan resopló, sin levantar la vista del panel que estaba reparando. Eso suena más dramático de lo que realmente pasó. Tal vez, respondió Lucas, pero la gente necesita historias así. Y la verdad es que, sin lo que hiciste, probablemente ninguno de nosotros estaría aquí teniendo esta conversación. Ryan finalmente levantó la vista, pensativo. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho con la información que tenía. No, dijo Lucas, con una seriedad poco común en él. No cualquiera lo hubiera hecho. La mayoría se habría rendido apenas via el tamaño de esa flota. El día de la llegada de la delegación Veloci, la estación Horizonte 2 se llenó de un ambiente distinto al de cualquier día anterior, una mezcla de nervios y esperanza genuina. La princesa Zandra, vestida con las galas formales de su imperio, recibió a su propio padre, el gobernante Veloci, en la misma sala donde semanas antes había llegado por primera vez,
dispuesto a evaluar si los humanos merecen su confianza. El gobernante Velasi era un hombre de edad avanzada, con una presencia tranquila que contrastaba con la urgencia de los mensajes que había enviado días antes. Recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en cada rostro humano presente, como si intentara entender que tenía aquella especie que había logrado lo que generaciones enteras de su propio imperio no se atrevieron a intentar. Durante la ceremonia formal de alianza, breve pero significativa, el gobernante Velasi mencionó públicamente el papel fundamental que ciertos individuos humanos habían tenido en demostrar que existe otro camino posible además de la sumisión constante ante los Kesari. Aunque no mencionó nombres específicos por respeto al protocolo, todos en la sala sabían exactamente a quién se refería. Después de la ceremonia, mientras los oficiales de ambos lados comenzaban a mezclarse en conversaciones más informales, la princesa Zandra encontró a Ryan cerca de una de las ventanas, observando la actividad con una expresión tranquila. Mi padre quiere conocer personalmente, dijo ella, acercándose. Dice quiere agradecer en persona al hombre que cambió la forma en que mi imperio ve el futuro. Ryan se rió suavemente, todavía algo incómodo con tanta atención. Espero no decepcionarlo. Sigo siendo solo un ingeniero. Tal vez, respondió Zandra, con una sonrisa genuina, pero a veces son los ingenieros, los técnicos, las personas comunes que nadie espera que cambien el rumbo de la historia, quienes terminan haciéndolo. Se quedaron en silencio un momento, observando juntos como humanos y Velasi, dos especies que apenas semanas antes eran prácticamente extraños entre sí. Comenzaban a construir algo nuevo a partir de una crisis que pudo haber terminado en destrucción total. ¿Qué crees que pase ahora con los Kesari? Preguntó Ryan, rompiendo el silencio. Zandra pensó la pregunta con cuidado antes de responder. No creo que se rinden fácilmente. Su poder depende de que las demás especies sigan creyendo que no hay otra opción además de la sumisión. Pero lo que pasó aquí plantó una duda, y las dudas, una vez plantadas, son difíciles de eliminar por completo. ¿Y qué harás tú con esa duda? Preguntó Ryan. Voy a alimentarla, respondió ella, sin dudar. Voy a hablar con otros líderes que también pagan tributo, mostrarles lo que Roman 6 aquí, convencerlos de que existe otra forma de sobrevivir además de bajar la cabeza. No será rápido, y probablemente no lo veré terminado en mi propia vida, pero alguien tiene que empezar a caminar ese camino. Entonces tal vez esto sea solo el comienzo, dijo Ryan. Tal vez, respondió ella, mirándolo con una calidez que no necesitaba palabras adicionales para expresar gratitud genuina. Pero es un comienzo mucho mejor del que cualquiera hubiera imaginado hace pocas semanas. Con el tiempo, la historia de la Estación Horizonte 2 se convirtió en algo más que un simple informe militar archivado en algún sistema burocrático. Se transformó en una referencia constante entre las especies que, durante generaciones, habían vivido bajo el peso silencioso del miedo hacia los depredadores alfa. No porque los Kesari hubieran sido derrotados en una batalla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien les había demostrado que el miedo no era la única respuesta posible. En algunos sistemas lejanos, donde nunca habría llegado de otra forma, la historia se contaba y de manera distinta cada vez, adornada con detalles que ni siquiera Ryan reconociera del todo. Pero más allá de los adornos, el núcleo de lo ocurrido permanecía intacto. Una estación pequeña, un grupo de gente común, y la decisión de no rendirse cuando todo indicaba que deberían hacerlo. Ryan Mercer continuó su vida en la estación,
Ahorcan un nuevo cargo que reconoce formalmente su contribución, aunque él insiste en seguir realizando el mismo trabajo técnico que siempre lo había definido. Megan Cole se convirtió en una de las principales coordinadoras de la naciente colaboración entre humanos y veloci, mientras Lucas Bennett asumió un papel más activo en la formación de futuros oficiales de seguridad, entrenados ahora con la experiencia real de haber enfrentado a una de las amenazas más temidas de la galaxia y haber sobrevivido sin perder su identidad en el proceso. El capitán Hooper, por su parte, comenzó a recibir solicitudes de otras estaciones fronterizas, pidiendo consejo sobre cómo replicar el modelo de cooperación que Horizont 2 había construido casi por accidente, en medio de una crisis que nadie había planeado. Él respondía siempre con la misma honestidad. No teníamos un plan perfecto, solo gente dispuesta a confiar unos en otros cuando más se necesitaba. Y la princesa Zandra, quien alguna vez pensó que los humanos no eran más que una especie joven y poco preparada para los verdaderos peligros del espacio, regresó a su imperio con una perspectiva completamente distinta, decidida a usar su posición para impulsar un cambio que, hasta hace poco, parecía imposible de imaginar. Antes de partir de Horizont 2 hacia su hogar, se detuvo una última vez frente a Ryan, en la misma sala donde todo había comenzado. Pensé que era solo un novato, le dijo, con una sonrisa sincera. Me alegra haber estado equivocada. Todos empezamos siendo novatos en algo, respondió Ryan. Lo importante es lo que decidimos hacer cuando llega el momento de demostrarlo. Zandra extendió la mano, en un gesto que había aprendido observando a los humanos durante las últimas semanas, algo que su propia cultura no acostumbraba hacer entre extraños. Ryan la tomó sin dudar, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada más, diciendo que el gesto hablara por sí solo. Si alguna vez necesitas algo, dijo ella finalmente, mi imperio te debe más de lo que cualquier protocolo podría expresar. Solo espero que la próxima vez que nos encontremos, si por razones más tranquilas que esta, respondió Ryan, con una sonrisa cansada pero genuina. Zandra asintió, y sin necesidad de más palabras, ambos entendieron que aquel encuentro, nacido de una crisis que pudo haber terminado en tragedia, había dado lugar a algo mucho más valioso. El comienzo de una amistad genuina entre dos mundos completamente distintos, y la prueba silenciosa de que, incluso frente a los depredadores más temidos de la galaxia, la verdadera fuerza no siempre se mide en armas o en poder, sino en la voluntad de no rendirse cuando todo parece estar en contra. Y así, mientras la nave de la princesa se alejaba lentamente de la estación, perdiéndose poco a poco entre las estrellas, Ryan se quedó observando el espacio en silencio, sabiendo que aquello no era un final, sino apenas el comienzo de una historia mucho más grande que apenas comenzaba a escribirse.